Aquel 3 de agosto de 1887, el salca a plomo sobre el pueblo de Dralo como una sentencia. Todo era polvo, estilas y en calor sofocante. Eleanor, que entonces tenía diócesis aus, se había despertado con el saber metlico del hambre y la anuncia de un mal presentimiento, sabe que algo estaba a punto de ocurrir. Su madre, Mabel, no había pronunciado una sola palabra desde la noche anterior, lo cual, curiosamente, era maliciel. Al acercarse la taberna por la mañana, el sudor le corre por las sienes, pero no era el calor lo que la mariba, era lo que estaba por venir. Esta no era una mañana como cualquier otra, en la que limpiara sangre y recogiera pedazos rotos con sus rodillas en carne viva. Esta era la mañana en la que dejara de ser una persona a los ojos de todos, y lo sabe sin que nadie tuviera que decírselo. Dentro de la taberna, el aire estaba cargado de cerveza rancha y desprecio. Hombres sucios, con dientes podridos y miradas cínicas, observaban la escena con la indiferencia de quienes han olvidado lo que es sentir vergüenza. Mabel, con el pelo despeinado y la blusa sudada pegada al cuerpo, se subía una silla y grit algo sobre hacer que lo que queda cuente. Eleanor no reaction. Se quedó, como si su cuerpo no fuera suyo. La puja comens con risas. Dos de lares. Tres. Un revlever viejo. Un caballo cojo. Nadie pregunt su nombre. A nadie la import si loraba. Entonces, de la nada, la sala quedó en silencio. Un hombre alto con un abrigo oscuro y ojos hundidos camina entre la multitud. Sin decir una palabra, coloca 50 piezas de oro en la barra. Luego mira Eleanor, sin deseo, sin piedad, solo con una especie de decisión silenciosa. Y se fue. De regreso, nadie dijo una palabra. Eleanor caminaba detrás del hombre, intentando seguir su paso con sus pies de calzos y heridos. Las monedas en tintenían en su memoria. Como si cada sonido fuera otra puerta que se cerraba tras ella. No sabe at dónde iba ni quién era es hombre de pasado. Silencio y hombros pasados. Solo sabe que ya no estaba en aquella taberna. Y eso, en es mismo, era casi un alivio. Su sombrero la ocultaba parte del rostro, pero para ver la cicatriz en forma de media luna que le cruzaba la mandíbula. Un hombre es no aparece de la nada. Era alguien que proviene de un pasado tenso, y por extra que pareciera, no la miraba como los demás. No la miraba, y punto. Llegar en el rancho cuando el sol ya se pone bajo en el cielo, tiendo el horizonte de naranja y Zido, la casa era pequeña, de madera seca y con agujeros de bala en el marco de la puerta. No había flores, ni niñas, ni rastro de ternura, pero reinaba el silencio. Un silencio casi eslido, como si llenara los rincones con una antigua promesa. Eleanor no entró hasta que ella sentí, sin mirarla, solo con un gesto brusco, dentro, encontrar una habitación con una mesa, una cama, un estante torcido y una estufa de hierro, un mantel limpio sobre la mesa, un vaso boca abajo, y una manta doblada en un rincón, como si alguien se hubiera preparado hace tiempo para recibir a alguien. Y luego se hubiera dado por vencido. Esa primera noche, Eleanor no puede, se senta en el suelo, con la espalda contra la pared, los ojos abiertos en la oscuridad. Y el hombre Silas, como descubrir días después estaba en la otra esquina de la habitación, en silencio. No intenta acercarse, no hizo preguntas, no dio readings. Simplemente encendía el fuego, de un plato de frijoles y pan en la mesa y se retiró tranquilamente a su habitación. Para alguien que había pasado su vida rodeada de gritos, insultos y empujones, para que real, la ausencia de violencia era tan extra que por un momento temí estar soñando. A primera hora de la mañana, cuando los coyotes aullan a lo lejos, Eleanor se aferró a la manta con fuerza y pensó que tal vez, solo tal vez, este era el lugar donde las cosas finalmente deben de empeorar. En los días siguientes, su convivencia se compone de gestos sencillos y
distantes, silas sala temprano, montaba a caballo y desaparic a durante horas. Al regresar, trajino, leo carncica. Avises, un trozo de jaben, un pin de madera o algo que perica sorrel til, sin decir por cu. Eleanor lavaba su ropa en silencio, como si en no supiera si era una invitada o una prisionera. Él nunca la tocaba, ni siquiera por error. Cuando comparten una comida, su mirada permanece fija en el plato o en la ventana. Y, sin embargo, haba algo en esa silenciosa rutina. You comenzaba a desmantelar, poco a poco, la armadura de desconfianza que siempre haba cargado con ella. Era como si su silencio hubiera empezado a decir algo que ninguno de los dos sabía en sí mo expresar con palabras. En la mano del octavo día, Eleanor decide limpiar el porche. No porque él se lo hubiera pedido nunca se lo pide, sino porque el polvo acumulado le molestaba. Senta la necesidad de dar alguna marca, aunque solo fuera barrer el suelo. Mientras fregaba las tablas con un trapo húmedo, Silas la observaba desde el granero, con los brazos cruzados, a distancia. No era una mirada indiscreta, sino más bien un reconocimiento silencioso, como si intentara comprender que significaba para esa chica delgada limpiar su porche. Cuando terminó, se dirige a la puerta, de una cantimplora con agua a su lado y, antes de volver al granero, murmura gracias. Fue la primera palabra que pronuncie, y para Eleanor, son más fuerte que cualquier grito que hubiera oído en su vida. A partir de ese día, el ritmo entre ellos cambia, aunque ligeramente. Empezaron a compartir tareas, incluso sin haber puesto de acuerdo. Ella quedaba la estufa, él reparaba las cercas. Ella casa ropa vieja, él lavaba los cubos. No hubo conversación, solo una especie de coreografía intuitiva entre dos supervivientes que se respetaban. Una tarde, mientras recagan la cada, Eleanor respol y se corta la rodilla con una roca. Silas vio la sangre y se acerca de inmediato, heridándose su lado con expresión alarmada. Sin decir nada, se arranca un trozo de su camisa y improvisa una venda. Eleanor no lo pero cuando él ataca suavemente la pierna, algo en su interior tembló, no de miedo, sino de extrañeza. Era la primera vez que alguien la tocaba sin esperar nada a cambio. Esa noche, Eleanor tardó en conciliar el suyo, ya que con los ojos abiertos, reviviendo su tacto, el temblor libre de sus manos colosas al presionar la tela contra la herida. Era curiosísimo Silas. Pesar de ser un hombre que claramente sabe matar, para contener todo el tiempo, como si tuviera miedo de es mismo. Eleanor no entiende por qué la haba comprado ni que esperaba de ella, pero empezaba a darse cuenta de que pues él también intentaba comprenderlo. A veces, al caer la tarde, lo veía sentado a la sombra del árbol seco detrás del granero, mirando al horizonte con la mirada hundida de quien leva una carga difícil de compartir. Fuel, bajo aquel árbol, don lo encontré. Una tarde con un viejo cuaderno en las manos. Garabateaba algo con un bolígrafo que parecía casi tan desgastado como él. Al percatarse de su presencia, cerró el cuaderno lentamente. No dijo nada. Ella tampoco le preguntó nada. Simplemente se sentó en el suelo, a unos 3 pasos de distancia, y se quedó. Y el silencio, que antes había sido denso, ahora parecía servir de puente. Poco a poco, Eleanor empezó a contar fragmentos de su vida, no con palabras bonitas, sino con frases secas, como quien medio ento puede dar, la habla de su infancia en la taberna, de las noches en que finga estar muerta para escapar de los clientes borrachos, de su madre que la vendí poco a poco, hasta que finalmente lo vendí todo. Silas escapaba, en vil, como si cada una de sus palabras fuera una bala que él decide no esquivar. Silas no responde de inmediato. Cuando Eleanor terminó de hablar, el silencio entre ellos se hizo más denso, pero no incómodo. Él simplemente le tendía el cuaderno, como si
ofreció algo inexplicable. Ila lo abrí vio garabatos toscos, sobre todo de paisajes montados, árboles muertos, a veces una figura masculina de espaldas. En una de las páginas había un rostro incompleto, ojos tristes y una boca deshecha. Eleanor pos los dedos sobre el dibujo y, sin preguntar, supo que era el retrato de alguien que Silas había perdido. No insistí, pero la forma en que la miraba mientras hoiba el cuaderno era nueva, no como si la protegiera, sino como si por fin se dejara ver. En los días siguientes, el tiempo en el rancho empezó a tomar un ritmo diferente. Eleanor ya sabía de dónde estaban las cosas y se permitía caminar descalza dentro de la casa y hornear pan sin pedir permiso. Silas permanecía en silencio, pero sus gestos se volvieron más suaves, más atentos. A veces dejaba un ramo de flores secas en su ventana. Otras veces, simplemente se sentaba cerca, sin necesidad de hablar. No hablaban de en que se estaban convirtiendo, el uno para el otro, y tal vez ni siquiera lo sabían. Pero había noches en que Eleanor se despertaba sobresaltada por viejas pesadillas y encontraba una vela encendida en el pasillo, colocada por él. Y había manos en que la veía salir de la ducha con el pelo mojado y apartaba la mirada, como si respetara algo que ni siquiera él entendía. Fue en una tarde nublada, con el cielo cargado de plomo, que Eleanor escuchó por primera vez otro nombre además del suyo en ese lugar Elage. La mención provino de un extra que paz. Por la cerca, pide agua y dijo, en tono casual, que el hermano de Silas estaba regresando. Silas se congeló, la taza que sostiene que se hizo aico silenciosamente en el suelo de tierra. Eleanor, mirando desde la ventana, vio algo en su rostro que nunca antes había visto mido, no de alguien afuera, sino de un pasado que amenazaba con irrumpir por la puerta y reclamar lo que cuidaba. Esa noche, Silas no regresa a casa. Eleanor espera hasta el final, con el pan enfriándose en la mesa y el fuego apagándose lentamente. Cuando finalmente escuchó los pasos del caballo, estaba cubierto de polvo y sus ojos más oscuros que cuando llegaron. Al día siguiente, sin que él se lo pidiera, el joven se sentó en el borde del porche, con los brazos apoyados en las rodillas. Y dijo con voz seca, si vuelve, te vas. Era la primera vez que impone una condición. Eleanor no responde de inmediato, lo miró fijamente, intentando comprender si se trataba de protección o de escape. Silas. Entonces la sobre el pasado, los dos hermanos crecieron juntos, pero eligieron caminos diferentes. Elage se convirtió en el elder de una banda que robaba trenes y quemaba granjas. Silas, tras el derramamiento de sangre, lo de todo atrás, incluida la mujer que amaba, que murió en un incendio provocado por Elage. La culpa, el silencio y el dolor eran viejos comparos. Pero ahora estaba ella, y no cura que pagara el precio de algo que no había elegido vivir. Eleanor escuchó con atención contenida. No lo abraz, no le dijo palabras de consuelo, pero se quedó. Al día siguiente, empezó a reforzar las ventanas, a apilarle cerca de la casa, a ordenar las alas y sartenes como si estuviera preparando un refugio. Silas no lo entendí de inmediato. Cuando le preguntó por qué no preparaba sus cosas para irse, ella dijo, con una firmeza en la voz que nunca antes había oído nunca me sabe. Era la primera vez que a algo que sonara una decisión. Esa noche, compartieron el mismo espacio con una intimidad silenciosa. No hubo caricias, ni promesas, solo presencia. Eleanor sintió que, por primera vez, ella no era alguien a quien levaban de un lado a otro. Él era alguien que había decidido cuidarse. 2 días después, la amenaza se hizo realidad. Elage el rancho con 2 hombres armados y un caballo cargado de pólvora y dudas. La conversación entre los hermanos fue breve. Exigí que Silas pagara por un viejo robo o que le entregara él.
Rancho como pego. Eleanor observaba todo desde el interior de la casa, con las manos firmes sobre la escopeta que él había dejado a su alcance. No por desconfianza, sino por confianza. Silas intenta negociar, pero le escupe palabras como si ya hubiera decidido quemarlo todo. Cuando estalló la pelea, fue Eleanor quien disparó primero, no para matar, sino para proteger. Que la pólvora, el granero se incendió, en cuestión de minutos, el rancho era un campo de humo, gritos y decisiones definitivas. Silas emergió del fuego, cargando a uno de los hombres heridos sobre sus hombros, tosiendo, con los ojos enrojecidos por el humo y la camisa chamuscada. Eleanor lo llevó hacia la casa, que se mantuvo firme a pesar de las brasas cercanas. El había herido y llorando regresar. Pero por primera vez, Eleanor no sintió miedo. Sentí algo cercano a la pertenencia. Limpió las heridas de Silas con manos temblorosas pero decididas. Él la observa en silencio, como si finalmente viera no a la chica que había comprado, sino a la mujer que había elegido cuidarse y lucrar a su lado. Cuando intenta hacer algo, se le quiebra la voz. Y fue ella quien rompe el silencio, no me sabe. Me sabe mismo, y también. Pero el día siguiente fue un día de ruina, y el granero estaba gris, y el pasto era humo, y el rostro de Silas estaba cercado de arrugas, y entre ellos, un espacio extra, no de distancia, sino de miedo. Él comienza a evitarla, saliendo temprano y regresando tarde. Hablaba poco, como menos. Eleanor sentí que se culpaba por haberla involucrado en ese incendio, en ese pasado que en arde. Hasta que una tarde, sin previo aviso, le dijo que era mejor que se fuera. No necesito para estar atrapada por lo que soy, murmur, sin mirarla. Ella no discute, simplemente fue a su habitación, empacó su bolsa de ropa sencilla y, con los ojos secos, cruzó la puerta. Silas estaba en el porche. Ni siquiera intentó detenerla. Era como si estuviera cumpliendo una condena. Que se había impuesto a es mismo. Estación de tren de dralo era poco en de madera con un banco roto y una campana que cruje con el viento. Eleanor leg antes del atardecer, con su bolso en el regazo y la mirada fija en las vías oxidadas. No pasaban trenes a la minuto, pero no la importaba. No corregir, solo cura seguir adelante. Por primera vez, se irá en lugares en que la levran. Estaba lista para empezar una vida propia, aunque no supiera atender. A cada minuto, esperaba o reloj, verlo, sentir alguna señal de que vendrá. Pero el tiempo pasa y nada. Y el cielo se oscurece y el vaco se extiende como polvo dentro de su pecho. Se convence de que no vendrá. Pero Silas leg, montado en un caballo sudoroso, con el hombro vendado y cojeando, emerge del final del camino justo cuando son la campana de la estación en para el tren. Descende despacio, con dificultad. Cada movimiento para que es un esfuerzo contra el orgullo y el miedo. Eleanor se quedó de pie. Pero no se acerca. Se detuvo a unos metros y se quedó, respirando profundamente, como si necesitara armarse de valor para algo que nunca había hecho antes. Entonces, con voz ronca y firme, dijo Eleanor. Ella no puede recordar la última vez que alguien había pronunciado su nombre con tanta fuerza. Él continuó, te amo. Fueron solo 4 palabras, sin promesas, sin flores, sin planes. Pero cada eslava transmite lo que no había sabido decir hasta entonces, que ella era su elección. Que ella era su hogar. Eleanor no corregía él. Simplemente respirando y caminando lentamente hacia donde estaba Silas. Cuando se detuvo frente a él, levantó la vista y dijo simplemente, entonces él ve mi casa. No necesito decir nada más. El asintió y juntos volvieron a montar a caballo, y el camino de regreso al rancho fue silencioso, pero no como antes. Ahora el silencio era modo, sin place, lleno de lo que no necesitaba ser dicho. Cuando llegaron, el rancho en ole humo y tierra.
Quimada, pero también estaba el olor del pan que había lavar antes dias. Enter, reviv el fuego y prepar dos platos. Se sentaron en la mesa por primera vez como iguales. No hubo celebración, hubo continuidad. En los días siguientes, reconstruirán no solo la cerca y el granero, sino también una forma de estar en el mundo. Eleanor empezó a plantar hierbas en el jardín, a tender la ropa al sol y a remendarla con calma. Silas, poco a poco, empezó a hacer pequeños gestos, lavarse las manos antes de comer, traerle seca antes de pedirla, esperarla antes de acostarse. No hubo romance de telenovela, ni promesas, pero es querido. Y, con el tiempo, afecto, una mana, mientras ella se peinaba afuera. El se acerca y toma el pin con delicadeza. Termina el gesto con delicadeza, sin decir palabra. Es fue el día en que ella se dio cuenta, estaban juntos no porque lo necesitaran, sino porque lo deseaban. Y eso lo cambió todo. La noticia del regreso de LH se extendí semanas. Después, pero esta vez Eleanor no se tiene el rifle cargado, pero también algo más agudo, convirtió. Silas, el orador que no ms, asinti, no habe planes elaborados ni barricadas, solo la silenciosa comprensión de que, si la amenaza regresaba, estar en codo con codo. Pero el nunca aparece. Tal vez habe comprendido, que ya no cuidaba nada que levarse de all. Tal vez habe reconocido que este rancho no estaba hecho solo de madera y tierra, sino de algo que es. Podrá destruir, la firma de decisión de dos supervivientes de continuar. Unos meses después, se casaron en una mana fresca, sin vestido blanco ni iglesia. Fue un pacto ms que una ceremonia. Con las manos entrelazadas y los pies descalzos sobre la dura tierra de Arizona, se dieron el pero con la mirada, no con promesas. Y el único testigo fue la sombra del viejo roble el fondo y el olor a pan horneados. Silas se quitó el anillo de hierro que lavaba sus días de soldado y se lo puso en la mano izquierda. Eleanor, a cambio, let una cinta bordada a mano en la muñeca. Algo pequeño, pero hecho por ella. Era el símbolo de todo lo que habían reconstruido, no la perfección, sino la verdad, no una historia, sino una vida. Con el tiempo, el rancho recupera su color. Las cenizas fueron reemplazadas por tierra fértil, donde Eleanor plant papas, cebollas y albahaca. Las gallinas volvieron a escarbar alrededor del granero, y incluso un cocoro, encontrado extraviado cerca del ro. Empezó a dormir contra la puerta. Silas construyó una cerca nueva con palos de madera que el mismo corte, y una mana, sin hacer alarde, colgó un cartel en la entrada de la casa con un nombre grabado a fuego, un lugar para cuidarse. En eso se había convertido el rancho, un lugar donde nadie será vendido, ni jura, ni se escondería mismo, un lugar donde el silencio ya no era ausencia, sino un lugar de bienvenida. A veces, los fantasmas del pasado enlamaban a la puerta como recuerdos en noches frías. Eleanor tenía pesadillas con su madre, con la taberna, con las miradas que la desfiguraban incluso antes de crecer. Silas, en cambio, cargaba con dolores indescriptibles. Pero ahora, cuando no despertaba en mitad de la noche, el otro estaba all, no para borrar lo vivido, sino para asegurarse de que no regresara solo a ese lugar. Y eso bastaba. Poco a poco, aprendieron a amar sin la urgencia de demostrar nada, sin miedo a romperse, con la humildad de quienes una vez fueron escombros y eligieron, juntos, construir una casa, y no solo con muros, sino con sentido. Un día, una mujer que pasaba la pregunta Eleanor si ella era la que había sido comprada por un pistolero. Sonrí levemente, pero no la corrigí. Simplemente dijo, yo fui la que decidí cuidarse. No era una declaración defensiva ni una jactancia, era simplemente la verdad. No había idealización de lo que habían vivido. Hubo cicatrices, decisiones difíciles, días de ira y en silencio profundo. Pero también hubo pan caliente.
La sombra de los árboles y menos que se extenden incluso cuando temblaban. Eleanor prendi que la libertad no consiste en hacer lo que quisiera, sino en saber de para centers plena. Y all, en esa casa marcada por el tiempo, se siente plena. Silas, por su parte, dej de debullar bodeganes, sus elnes cambiarán. Ahora, en el viejo cuaderno, aparecen figuras en movimiento, una mujer recogiendo hierbas, un perro durmiendo al pie de una silla, una taza en menos de una mujer, a veces también garabativa palabras, phrases cortas, ideas sueltas, como si volviera o así. Cuando Eleanor pasaba junto a él, cerraba el cuaderno lentamente, pero ya no lo ocultaba. Ella lo sabía se trataba de él, pero también de ella, de lo que habían construido, del precio del silencio y del valor de romperlo, juntos, cuando fuera necesario. Paz el tiempo, pero el rancho nunca volvía a ser solo un lugar en el mapa. Cualquiera que pasara por él sentía algo diferente. No exactamente belleza ni riqueza, era algo más. Una atmósfera de respeto, de presencia, de historias que no necesitaban ser contadas en voz alta para sentirse. Eleanor invece sin perder su mirada firme. Silas, incluso con el cuerpo agotado, seguía construyendo cercas y encendiendo el fuego cada mañana. A veces, se sentaban juntos en el porche y simplemente contemplaban el horizonte, en silencio. Y era en el silencio, tan lleno de todo lo que habían vivido, don vivo lo hemos prechado entre ellos, la paz de no tener que huir nunca más. No hubo un final grandioso, ni una despedida de película, pero hubo coherencia. Y eso, para ellos, era lo que más importaba. Y el amor que experimentaron no se hizo de promesas, sino de decisiones diarias. No en paz con besos, sino con respeto. Él no tuvo un felices para siempre, pero estamos aquí. Seguimos juntos. Porque el verdadero hogar ambos aprendieron no es el lugar donde naces, es donde no elige cuidarse, incluso después de saberlo todo. Y ellos lo saben, y aún eligieron. Si esta historia te lega el corazón, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y compartirla con alguien que también cree que el amor verdadero supera el paso del tiempo y las cicatrices. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.